Hello everyone, welcome to the School of Peace Gathering. We are very excited to be here today to celebrate all we have achieved in the past 5 years of the school. سلام به همگی، خیلی خوش اومدید به گرد همایی مدرسه اسکول آف پیس. خیلی خوشحالیم که امروز همتون رو اینجا میبینیم و داریم کنار هم دستاورد 5 ساله اسکول آف پیس رو جشن میگیریم. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بتجمع مدرسة السلام. نحن متحمسين حتى نكون معكم ونحتفل بكل شيء حققناه خلال 5 سنوات بالمدرسة. Before we start the events, we want to explain some technical things. You can choose the subtitle in your own language by clicking in the button that's on the right screen and everything will be translated. الشات والمحادثة مفتوحين حتى تشاركونا بآرائكم. خب جشنمون رو با معرفی خودمون شروع میکنیم. من ندا هستم، 26 سالمه، اهل افغانستانم اما ایران به دنیا آمدم و اونجا بزرگ شدم. در حال حاضر آلمان زندگی میکنم و توی مدرسه اسکول آف پیس معلم زبان انگلیسی بچه‌های بزرگسال بودم توی سال 2019. فکر کنم تقریبا 2 ساله که من با مدرسه اسکول آف پیس کار میکنم. Kumbunanga Mishigludi Makunda Kaku na zamuto ya mboka Congo RDC précisément et na vandi siko na antenne na Grèce et na école de paix na bandaki kotangisa cours ya musique na ba classe nyonso arabique farsi kurdish na Congo classe et précisément nazalaki pe messier na classe nanga moko oyo ezalaki classe ya bacongolais na bandaki kotangisa baniveau nyonso bana mikolo e yo mpe yebisa ngai nkombo na yo nani bandaki kotangisa na classe nini esikoyo oza wapi. أنا اسمي عبد من سوريا عايش في بريطانيا وكنت أستاذ اللغة العربية لجميع صفوف اللغة العربية خلال سنة 2017 و2018 بالمدرسة. We invite you to write in the chat your name, which class you were in the school, and where are you now. بعد از 5 سال کار سخت و پرتلاش توی مدرسه اسکول آف پیس آخر این ماه میخوایم به فعالیت‌های مدرسه توی جزیره لسبوس خاتمه بدیم. We are gathering here tonight to mark and celebrate all the things we have built and create hand in hand, with a lot of love and hope. رح نشاهد الآن فيديو قصير يلقي الضوء على جميع الخبرات والتجارب التي تم جمعها في المدرسة. The International School of Peace was established in 2017. Already in its early days, when the school was only 2 small red shipping containers that were converted into classrooms, the cross-cultural partnership began to take form. It was Yassine from Tunisia, Jafar from Egypt, Abu Samir and Muhammad from Syria, and Anat, Yusuf and Yair from Israel, who created the foundations on which the school stood as a symbol of solidarity between nations. From then on, thousands of students, teachers, and volunteers passed through the school's gate, people from all around the world. A regular school day started with everyone singing together. Afterwards, everyone sat down in their classes, and each student received a toast and an apple. Over 150,000 toasts and apples were given in the past 4.5 years. The school day continued with classes across different subjects, such as mother tongue, English, art, math, and education. We also got out of the classroom, experience and experiment, work in the garden, play during the break, learn how to work together in a group, and what to do if we don't agree with each other. The school had passed like a torch between thousands of souls that built, taught, and learned in it. The school belongs to all of those who choose to be part of a place
where human beings create different relationships between nations and cultures and shape the world to be a better place. This is what Salem, one of the first teachers in the school, said in one of the first teachers' meetings. Forget all about mathematics and history. They are important, but there will always be someone who can teach it to the students throughout their lives. The most important thing in the school is that we will be teachers of peace. Teachers of peace are rare nowadays. Jews, Muslims, Christians, Syrians, Israeli, Iranians, Afghanis, Congolese working together. People from different backgrounds, putting aside what's different and looking for what's common. با عرض سلام و احترام خدمت همه شما عزیزان، امیدوارم صحت و سلامت باشید. مدرسه صلح برای من مثل یک محل کاملا آرام بخش و جای برای علم و هنر بود که اشخاص از اقوام مختلف و با زبانهای مختلف می توانستند در آنجا زبانهای انگلیسی، یونانی، علوم ریاضی، اجتماعی، هنرها و ورزش را بیاموزد. عالی‌ترین مدرسه در جزیره لسبوس و کمپ موریا مدرسه به نام مدرسه صلح بود و تمام شاگردانش با علاقمندی خاص برای تعلیم و هنر در آنجا می آمدند. از نظر من مدرسه صلح نه تنها جای برای فراگیری علم و هنر بود، بلکه جایی بود که در آن اشخاص حس خیلی خوب و آرام بخش همچو خانه خود داشت و فکر می کردن که در خانه خود کنار خانواده خود هستند. السلام عليكم، أنا فاطمة أحمد من سوريا. أنا سعيدة جدا بهذا التواصل معكم اليوم. عندما طلبوا مني التحدث عن المدرسة فكرت فيما يجب أن أقول المدرسة هي اليد التي أنقذت الأطفال من جحيم المخيمات، وهو مشروع تعليمي رائع مدروس للأطفال من مختلف الجنسيات واللغات تحت سقف واحد وهدف واحد، هو العيش بسلام دون أي نزاعات أو خلافات لتسيد عالم صغير للجميع. وكنت محظوظة أن أكون جزءا من هذا العمل الإنساني الرائع، فقد مكنني من التعرف على أصدقاء جدد وأطفال من لغات وثقافات أخرى. كنت متحمسة للذهاب كل يوم إلى المدرسة لتعليمهم والتعلم منهم، كل هذا في ظل إدارة محبة وتفهم وصبر. شكرا مدرسة السلام، شكرا لإدارة ومعلمي مدرسة السلام. This for me is the best place to be for the students, especially when they have nothing to do in the camp, when they have no hopes and when they feel lonely. So it's the best place for them to be with other students and to have like activities and to share some beautiful moments. What I have in mind, like the best memory for me is especially the Friday activities days that we had with students, where they could play and everyone could feel the positive energy in our school. So I feel really so proud of being part of the School of Peace. In the school there was a place for everyone. Everyone was invited. A family that we all created in order to share a part of this journey together. To be part of the school took courage. Courage to open your heart and to let people in. Courage to be friends with people that are different than me. Courage to love. We had lots and lots of love in the school. It felt like in the school our hearts got bigger. The school taught me how the world can look like if we'll have the courage to communicate, to love, and to partner with one another. I wish and hope that we all take with us in our hearts the love we experienced in the school
and dare to bring it to wherever place we get to. Although it's a challenge, I believe that if we succeed in doing so, our world will be a bit of a better place. And we will always have one another to support in this journey of spreading the good. Love and always here for you, Anat. School of Peace for me was a place to grow. First of all, to find myself, to become valuable, and to give value to other people as a teacher, and to understand that, first of all, I'm a human being like everyone, and my life is valuable, and I'm able to teach. I can be useful here in Europe. I can teach a lot and I can learn also a lot. This is what I did, and what the School of Peace, this community really taught me, and I'm very happy to be part of this. And as a human being, I understood that I have rights to live and to stay, and I have the power to change my life, and not to be just as an asylum seeker, to be integrated in the society, and a lot more. مدرسة اللي طوعنا فيها باليونان كانت بالنسبة لي إشي جدا جدا مميز، مع إني بعلم بمدارس عنا بالبلاد، ولكن المدرسة غاد كانت غير شكل. كل ما كنت أفوت عليها كنت أتأثر من جديد، لأنه حسيت إنه غاد منعطي عن جد الفرصة للطلاب اللي ولا مرة تعلمت إنه تتعلم، وبأشياء بسيطة بيننا وبين بعض قدرنا نسوي هاي الشغلة. فكان الإشي جدا جدا يأثر علي للإيجابي، وأنا بفكر إنه من الأشياء اللي بتصير غاد إحنا بس بنتعلم وإحنا اللي بنستفيد، مع إنه إحنا كمان نتطوع وبنساعد غيرنا. وبفكر وبتأكد إنه هاي الأولاد اللي إحنا يوم من الأيام كنا معها وساعدناها، راح تكون مع ناس غيرها وتساعدهم بنفس المحل اللي احنا كنا فيه. فبمجرد اني اتذكر المدرسة انا من اول جديد بتأثر، وان شاء الله يكون بايدنا نعمل كمان مشاريع زي هاي. من الرائع أن نرى ما يعنيه المدرسة لكل شخص مر بالمدرسة. المدرسة كانت منزل لكثير من الناس وستبقى دائما في قلوبنا. مدرسه اسکول آف پیس از جاهای مختلف معلم‌ها و دانش آموزای زیادی رو کنار هم جمع کرد. خندیدن‌ها و اشکای زیادی کنار هم داشتیم، رقصیدن‌های توی حیاط پشتی و کلاس‌های آموزشی که برای همه میذاشتن و خیلی چیزای دیگه که همتون در جریان. We had Jimalaya and circle, delicious toast and apples, and a lot of good moments that left a tremendous impact in all of us. Let's watch a short video. یکی از معلمای فوق‌العاده‌مون برامون یه آهنگ رو ترتیب داده که میریم ببینیمش با هم دیگه. اسرائیل بنتا. Machozi yangu yote namalizika, mie nitalala na nani? Wewe unaenda, mie paka ni mawazo, mie paka ni kuwazawaza. Wewe unaenda kama ile njia yako enda, kama hii maisha wako fata. We dada Rayon, think that way. Rayon,
mpaka ni mawazo. Hapo ndani ya shao, kama we unaenda, we unaenda, we unaenda. Amilo, reo, 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 thinda, reo, reo. Dear teachers, students, staff members and families. In February 2017, a group of people who did not know each other sat in 2 tin containers that did not yet look like classrooms and asked what subject should be taught in the school. It was our first ever teachers' meeting. We still did not have any students, the school had no name, and the teachers' room was not yet built. It should be a school which teaches the children peace, said one of the teachers. A school that teaches what peace looks and feels like. Since that meeting onward, dozens of staff members and hundreds of students have set out on a journey in search of peace. Months after the school had been established, it was finally named the School of Peace. But what does School of Peace stand for? When wars continue in our home countries and elsewhere, when life in the camps is too hard to bear, where expressions of racism are everywhere to be found. And there were many things we had no answer for. A group of people who shared no common language. The only thing we were sure of was that we wanted to try. What made this journey possible was our togetherness, even when it was not always easy. We all had moments of doubt, moments we felt it was impossible, moments when we saw someone who was different from us and strongly felt that he or she were wrong, that we were right, and that there was no other way to look at it. Perhaps more than anything, School of Peace is to be willing to change, to agree to make mistakes, to fall, and then to get up, to forgive, and to choose to open your heart once again, to sit for another conversation, even when it is difficult, to sit for another conversation, especially when you don't want to, and to build a common ground once again. School of Peace is to look for the words that will express the storm we feel inside while recognizing the storm around us. School of Peace is to find with words these special things which connect us, and then to navigate together between all things that threaten to divide us. A School of Peace is to keep searching even when no one wants to try anymore, to keep trying even when everyone seems to close their hearts and look away. It is not easy to make peace. It is not easy to make room for the other. Those of you who have not yet found a place you call home know this better than any of us. Sadly, those who have more not always are able to see those who have less. For this reason, we, the people who are part of the School of Peace, each student, teacher and staff member who went through it, have an important role to play wherever we are. Tell the story of the School of Peace. Tell your own story within it. Even if you only had a small taste of it, even if your memories of it are already fading, share your truth with the people around you and say out loud that you know a different reality is possible. Now, we each continue separately. We'll meet again in the future, but until then, we will continue to take the School of Peace wherever we go. It is in the little things. When we see someone who has been forgotten by others, we'll make room for him. When we see people avoiding one another due to a difference in group or identity, we'll engage and serve as a bridge. When we see others closing their hearts, we'll open our own. We'll sit down for another conversation, if only for the small chance that our next words would be the ones to make a difference. If time comes when we find ourselves surrounded by people who have given up on hope, we will remember that we too sometimes feel this way, and we will have them to keep going. No less important, at times when we too fall, we will remember
that we are not alone. We will always have one another. A phone call away, there is someone who will help us remember who we really are. While many wars continue to be fought worldwide and some groups are still unwilling to accept other groups, there is still a long road to peace. But when finally days of peace reach the Middle East, Western Asia, Sub-Saharan Africa, and elsewhere, it will also happen thanks to the places like our school and thanks to each of us who told their story. Although the school is now closing its gates, this is not the end. This cannot be the end. We're just getting started. When every boy or girl receives a quality education and lives in a place they call home, only then will we know that we are nearing the end. Until then, we will keep trying. A school of peace is never to give up. Until we meet again. در مورد یه خاطره خوب از مدرسه صلح بگم، انتخابش سخته، چون مدرسه صلح سر تا سرش برای من خاطر است. خاطرات شیرینی که با دانش آموزا و معلم‌ها و مدیرا و همگی داشتیم. اما یکی از شیرین ترین خاطرات خاطره نوروز سال 1398 بود که مصادف سال 2019 می شد. از خرید و آماده کردن سفره 7 سین تا جشن گرفتن با دانش آموزان واقعا لذت بخش بود. در واقع تمام جشن‌های مدرسه صلح خاطرات قشنگی رو برای ما داشت و اون سال 1398 که نوروز کنار همدیگه جشن گرفته بودیم یه حس خوبی داشت که انگاری ما کنار خانواده خودمون هستیم. وبما اني ما عرفتش عن حالي انا ايهاب ابو ربيعه من اللد من حركه شبيبه اجيال، وكنت باليونان عشان اتطوع مدرسه السلام اللي اتطوعناها فيها مع كتير متطوعين من كتير ثقافات مختلفه، وهذا الاشي كان كتير 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 يميزها. ذكرى اللي معك اخذتها معك من المدرسه، أنا بتذكر كتير 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 أشياء، وواحدة من الأشياء اللي ضلت ببالي ولليوم بشوفها إنه الأولاد لما كانوا ينزلوا من الباص أو لما يروحوا بالباص كنا نعطيهم، كنت أحس إنه لما ينزلوا من الباص يروحوا على حياة تانية، حياة كلها أمل، كلها أبيض، كلها أشياء حلوة اللي بالباص اللي بالحياة اليومية تبعتهم غاد ما كانش عن جد تحسها عايشينها وكلها الأشياء. فحسيت حتى المبنى الصغير اللي هو مسكر أعطاهم محل تبع أمل، وكنا نشوف هاي الأشياء بعينهم بضحكتهم وكل هاي الأمور. فهي ذكرى اللي بتخلينا أتذكر بعض الأولاد اللي كانوا ينزلوا من الباص برماح يروحوا للصفوف عشان يا يتعلموا يا يعملوا فعالية اللي تبسطهم يا فهاي واحدة من الأشياء اللي بتذكرها. طبعا ملان ذكريات حلوة اللي ممكن الواحد يتذكرها، بس طلبوا مني ذكرى واحدة. בית הספר לשלום בשבילי הוא חיבור כנה ומרגש בין מאות לבבות מכל רחבי העולם. חיבור שמפיח תקווה, מרחיב את הלב ואת השמחה. בבית הספר פגשתי באנשים ובילדים האמיצים והטובים ביותר שיצא לי להכיר, ואני מודה לכם על כל רגע משותף. כל כך הרבה זיכרונות יש לי מתקופות רבות. לאחרונה נזכרתי במסיבת סוף השנה הראשונה של בית הספר, באוגוסט 2017. המורים ותלמידי בית הספר העלו יחד מופע ריקודים עם שירים והצגות. כל השבוע עבדו במרץ, כל כיתה על המופע שלה. האירוע התחיל באספת הורים, אותן המורים הובילו, חלוקת תעודות, הערכה לסוף שנה והצגת המופע להורים ולקהילה. בסוף האירוע כל הילדים עלו על הבמה ושרו לצלילי We are the world. זה היה אירוע מוצלח וגדול
היה בסיס להרבה אירועים מדהימים ומרגשים שבאו אחריו. I have a lot of good memory from the school of peace. Holiday in school was beautiful for me, but the days that we had meetings with family were better than ever, because the feeling of confidence and happiness could be seen in the face of the fathers, mothers, as well as students. They were happy and excited for that. For me also, I was excited when I was talking with the families, and that was the best feel for me. مرحبا، أنا علي محمد العمر، أحد المتطوعين من مدرسة السلام باليونان. أنا قبل ما أدخل المدرسة ممكن أنا كان احتكاكي فقط مع قومية أو قوميتين أو من جنسية عربية واحدة أو جنسيتين، لكن بعد ما دخلنا مدرسة السلام نحن صار عنا فكر، توسع فكرنا لنشوف ونعرف جنسيات أكتر وقوميات أكتر. نحن اختلطنا مع العرب، اختلطنا مع الأفغان، اختلطنا مع الأكراد، اختلطنا مع من أفغانستان، من أفريقيا. في ثقافات كتير نحن كنا نجهلها بالأول، لكن حاليا نحن صار عنا open mind أو بيقولوا الفكر المنفتح. صار عنا كتير خلفية منفتحة من الثقافات الثانية. أنا بتشكر مدرسة السلام كتير وبتشكر الطاقم اللي ساعدنا والمعلمين اللي كانوا معنا والمتطوعين سواء كانوا بالمدرسة أو خارج المدرسة، وبتشكر كمان المؤسسين لهي المدرسة. شكرا لكم. שלום, קוראים לי רוני גבעוני. אני הייתי שליחה בבית הספר ב-2018. אני עוסקת בחינוך כל חיי, ועדיין נדהמתי לגלות כמה הרבה למדתי מכם המורים על חינוך ועל תפקידו של המחנך ושל בית הספר. למדתי מכם שלחנך זה קודם כל בחירה אישית להנהיג, הרבה לפני שזה מקצוע שלומדים אותו באוניברסיטה. ראיתי מורים מפרידים מכות בין תלמידים ממוצאים שונים. כל מורה לקח את התלמיד מהכיתה שלו הצידה, והסביר לו שאלימות היא לא הדרך הטובה ביותר לפתור קונפליקטים, שהיא לא מקדמת אותם ואת העולם לשום מקום. המורים התעקשו לשבת לשיחת גישור עם שני התלמידים. חשבתי לעצמי, אולי זו ההזדמנות היחידה בחיים של שני הנערים האלה לפתור קונפליקט בדרך של דיאלוג. כאן הם מקבלים מתנה ענקית לחיים. הייתי מאחלת לכל נער ונערה בכל מקום ברחבי העולם ללמוד לפתור קונפליקטים בדיאלוג. ליוויתי מורים בבניית חונכויות לתלמידים שלהם. מורה אחת הכינה עם תלמידה מאפים. מורה אחר הכין סדנת כתיבה לתלמיד. כל מורה חיפש את הדרך הייחודית לליבו של התלמיד שלו. כאן הם זוכים לפגוש דמות בוגרת אוהדת שאכפת לה מהם. הייתי מאחלת לכל תלמיד ותלמידה ברחבי העולם לפגוש מורה שאכפת לו מהם. הייתי בכינוס פתיחה של כל יום, וראיתי אתכם המורים שואגים את שירי בית הספר, ובפעילויות מלמדים את התלמידים משחקים חדשים. הייתי מאחלת לכל תלמיד ותלמידה בעולם להגיע לבית ספר שיש בו כל כך הרבה שמחת חיים. מה שחשוב לי לומר לכם היום, זה שבית הספר שפיתחתם והובלתם הוא מעשה ייחודי ומגדל אור, לקחת ממנו השראה, לי באופן אישי, ולכל מערכת חינוכית בעולם. זה דבר עצום והוא בזכותכם. אני אסירת תודה שיצא לי להכיר אתכם ולקחת חלק בבית הספר הייחודי הזה ולו לחודש אחד. אני מאחלת לכולנו, למורים, לתלמידים ולשליחים, לממש את ערכי בית הספר בכל מקום שנגיע אליו ובכל דבר שנעשה. העולם זקוק למפגש של שלום ולחינוך של שלום יותר מתמיד. We are getting to the end of event and it's very moving to hear the stories and see what a space that we created in the school we managed to do. كانت المدرسة مكانا جعلنا به المستحيل غير مستحيل. مكانا جعل الجميع من مختلف الجنسيات والأعراق يتعايشون مع بعض بكل حب وانسجام. معجزه‌ای که توی اسکول آف پیس اتفاق افتاد بدون شماهایی که امشب اینجا حضور دارین، تک تک شماها رو منظورمه، و حتی خیلی از کسایی که توی این اتفاق، توی این معجزه دست داشتن و ما نمیشناسیمشون هنوز، امکان پذیر نبود. ما تونستیم صلح رو توی یه جایی بسازیم و حفظش کنیم که این کار بدیهی نبود. المدرسة في ليزفوس أغلقت، لكن صداقتنا وذكرياتنا والدروس التي تعلمناها ستبقى دوما معنا. We want to thank everyone
for joining us today. We invite you to join the Facebook group of the school's family. The link on the screen and in the chat. ممنونم از همتون که اومدید امشب کنار هم باشیم و شب خیلی خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. شكرا لكم وتصبحون على خير. Thank you and good night. And we will finish with the school traditional 1, 2, 3, 4, 5. School of Peace is the best. 6, 7, and 9, 10. All I wish to grow again. All I wish to grow again. All I wish to grow again. چیزایی که توی این مدرسه یاد گرفتیم هر جایی رفتیم بتونیم به بقیه هم یاد بدیم. Guys, the first promise, what we learn in School of Peace, we should promise whenever we move, we should talk to other people, to other guys. Bobby, vous promettez de m'envoyer le monsieur Saké, donc vous promettez de m'envoyer. دو، هر جایی رفتیم بچه‌ها صلح رو انجام بدیم و صلح رو به بقیه هم انتشار بدیم. Guys, the second promise, we should be in peace and we will share the peace everywhere. نكون سالمين ونعلم السلام للناس اللي نلتقيهم برا. سومی، تموم تلاشمون رو بکنیم که یه دنیایی به دور از جنگ و هر اتفاق بدی که بتونه واسه دنیا بیفته داشته باشیم. And the third promise, we're going to make a good world and without fight, without something bad. Abi a mis ça que Zali vient de promettre que aux Arabes on est ensemble tous ça là. والوعد الثالث انه نخلق عالم مليء بالسلام بلا نزاعات بلا مشاحنات. بچه‌ها آخرین چیزی که میگم شاید بغل دستید که الان کنار نشسته باشه دیگه فردا باشه. گوش کن هر چقدر همدیگه رو دوست دارین با شماره 3 که من گفتم بلند میشید هر کیو که دوست داری واقعا بغلش میکنید شروع کنید بغل کردن. به غیره گوش کن بذار ترجمه کنه. الان فکر نکنم تنها بشه. ادامه‌شو بریم. He's the best. School of بچه‌ها پا به He's the best. School of Peace. 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 Are you ready? Are you ready? 3, 2, 1. Apostolasia. حكي ثلاثة هي ثلاثة واحد 5